Welcome everyone to this week's Street live webinar, the second one in the new year 2024 for our Korean community. 이번 주 짐스트리트 라이브 웨비나 금년의 2024년 두 번째 미팅에 와주셔서 감사합니다. So today we are having an update webinar. So I'm going to do a mix of the core the core infos from the starter webinar, and then I will add, some recent platform updates towards the end. 오늘은 스타터 웨비나의 코어 인포메이션을 주시고 업데이트를 줄 겁니다. All right, so let's go. Now, as you know, at Street, it's our goal that we unite the real world with mixed reality. This is the vision that we are going after. 우리 목표는 현실하고 가상현실 합치는 거 믹스드 리얼리티를 만드는 게 목표입니다. And as you can see here in this picture, that's exactly how you can imagine this is going to work. So you see here a photograph of Manhattan Island, New York, and on top of it, we put our virtual world as the mixed reality version, like a second layer virtual world on top of the real world. 여기 사진 보시면 왼쪽에는 현실 맨해튼이고요. 오른쪽에는 virtual 맨해튼이에요. 세컨드 레이어 옷을 입혀갖고 만드는 겁니다. And throughout this webinar today, I'm going to go through various use cases, how mixed reality can be applied, how it's going to benefit and improve our everyday life. 오늘 세미나에는 믹스드 리얼리티를 어떻게 사용하고 어디에 장점이 있는지 설명해 드릴 겁니다. So let's first start with how we intend to bring users into our mixed reality world, into Street. 1번 단계는 어떻게 유저를 여기 믹스드 리얼리티를 오게 만들고 끌 수 있는가 보여드릴 겁니다. So I'm sure you all know these shopping apps that allow you when you register and you have the app on your phone, you get special deals, either countrywide or often locally, like restaurant deals. And when you go there and you show that you came from, you were referred by the app, you can get a discount or beneficial prices at these places. 모든 분들은 쇼핑 앱을 잘 알 겁니다. 만약에 거기 보시면 맛집도 뜨고 어디 쇼핑 가게 가면은 거기 쿠폰이 떠갖고 그거를 보여주면은 할인 받을 수가 있습니다. And of course, since we know that people are always, looking for to get the best deal, they're always looking for discounted products and so on, and they like to use various shopping apps like this to ensure that they're not going to miss any special deal. So this is a great way to onboard them, to get them into our mixed reality world in the first step. 고객님들이 베스트 딜을 찾고 있어서 이런 쇼핑 앱을 사용하고 있습니다. 그래서 이런 방법으로 고객님을 끌어오면은 제일 좋다고 생각합니다. And yeah, so imagine you have our app on your phone and you walk around the city, and for example, when you're nearby the cinema, you get an offer that, hey, if you watch a movie here, you'll get 50% off your popcorn. Or if you buy a shirt in this fashion store, you'll get a second one for free. Or for example, there's a coffee shop here that even gives you a free coffee if you come visit their shop. 지금 만약에 이 애플리케이션을 핸드폰에다 깔았으면은 극장 지나가면 만약에 팝콘 무료 받을 수 있고, 아니면 옷가게 지나가면 티셔츠 50% 할인 받을 수 있고, 아니면 커피집 지나가면은 커피를 공짜 받을 수가 있습니다. And by doing it this way via the shopping app, via a discount app, right? We attract customers, we attract users into our app. And in the second step, we're then going to introduce them to mixed reality. 1번 단계는 이런 쇼핑 앱 갖고 고객님들을 끌고 오고, 두 번째는 믹스드 리얼리티를 보여드릴 겁니다. So let's assume because you saw the offer that you could get a free coffee here, you go to that coffee shop, and while you're there, our app is going to once again ping you, but this time
to tell you that there's also a mixed reality version of this store, a second layer virtual store on top that you can access via our mixed reality app. 만약에 1번 사진 보시면은 이게 커피숍입니다. 거기 고객님이 지나가시면은 핸드폰에 푸시 메시지 떠 갖고 무료 커피를 받을 수 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 그 커피 가게로 가면은 세컨드 메시지가 떠 갖고 그 믹스드 리얼리티 커피숍을 들어갈 수가 있습니다. And so here's another example of what this could look like. This time we're looking at a fashion store and you're in front of it and you pull up our mixed reality app and it's going to project a second store, a virtual store right on top of the real world existing location. 이 두 번째 사진 보시면은 그 핸드폰 사용해 갖고 이 어플리케이션을 쓰면은 거기 VR 믹스드 리얼리티가 볼 수 있어요. 옷가게를 갖고 거기 들어갈 수가 있습니다. And the awesome thing here is, as you can already see and imagine, that so much more possibilities, opportunities are going to unfold that otherwise you wouldn't be able to take advantage of. 이 믹스드 리얼리티 테크놀로지 갖고 일반 가게에서 못하는 거를 많이 할 수 있습니다. 훨씬 자리가 더 많고 믹스드 리얼리티에 못 보여줄 수 있는 선전도 깔을 수가 있습니다. Here's another example to show you that we're not limited to projecting, virtual stores on top of existing ones. We can even project entire buildings into the open space that will also be accessible via the mixed reality app. 이 빌딩에 세컨드 레이어 입혀 갖고 빌딩을 믹스드 리얼리티 빌딩 보여줄 수도 있는데 여기 비디오에서 보이는 것 같이 통째 빌딩에도 빈 칸에다 프로젝팅 할 수가 있습니다. And right here, you can see our vision of how the entire city would look like in mixed reality by projecting the virtual world, the second layer right on top of it. So here in the top picture, you see the real world city. Then you pull up the mixed reality app in your phone and it projects our second layer mixed reality virtual world right on top of it. 여기 위에 사진 보시면 현실이고요. 밑에는 VR 선택하셔 갖고 믹스드 리얼리티가 깔아져 있는 사진이에요. So, and here we've gathered a few examples what is already being done. So what's already possible using mixed reality. And I want to show these to you now. 이제 여기가 샘플이 있습니다. 믹스드 리얼리티 어떻게 사용할 수 있는 방법을 보여드리겠습니다. So just let me check something real quick. 잠시만요. Wait a second. I need to share again and make sure that I also share the sound. 잠시만요. 사운드도 쉐어링 해야 돼요. So you should now be seeing the presentation again. Is that correct? 이제 프레젠테이션 다시 보일 겁니다. Can you confirm to me too? Yes. Okay, perfect. 다 보이죠? So let's look at this one. So imagine you're walking by this building right here, at the street, and the mixed reality app is telling you, hey, look, there's something special here for you to discover. Go take a look. 만약에 여기 건물을 지나가면은 고객님한테 메시지가 떠갖고 여기 뭐 특별한 거 있다고 사인이 뜰 겁니다. So you pull out the app and you look at what's there to discover. 그래서 애플 액티베이션 해갖고 보시면은 How's that? A dragon coming out the building right there in front of you. 3D 드래곤이 건물에서 나옵니다. So that's only one example. Let me show you another. 이게 1번 샘플이고 다른 샘플도 보여드릴 겁니다. So just to give you some context, this time what we're going to see here is a virtual game that people can play. So they're
They're being sent to a museum right here, and you will see that on top of the museum, suddenly a portal opens up, and like aliens and goblins come, falling down and attack the people, and they have to shoot them up right there. So this is a virtual game that can be played, but it's being played at a real world location using your smartphone with the mixed reality app. 두 번째 샘플은 VR 게임이고요. 믹스드 리얼리티 사용해 갖고 여기 프락 이 건물 보시면은 박물관이거든요. 거기다 세컨드 레이어를 씌워 갖고 거기 포털로 들어가시면은 게임이 시작됩니다. 그게 포털에서 고블린과 외계인들이 나와 갖고 사람들을 공격해요. 그래 갖고 그 괴물들을 잡아야 돼요. Now, doesn't that look amazing? It's as if it were real, as if it were actually happening right there. 진짜 같죠? 3D라. So, and then we also have a third example. This time we're going to see a concert, but instead of just looking at the actors right there, you can also see them doing their concert on top of the roof, which is quite amazing. So have a look at this. 세 번째 샘플은 콘서트인데요. 그냥 음악만 듣는 게 아니고요. 거기 위에 보시면 빌딩 위에 사람들이 있을 겁니다. No. Toto je no hate zone, mali steward blbý komentov. To čo pravia druhý je mi jedno, rozšír nový svet bez hejterov. Shake, 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 tancuj celú noc, celý deň. Party dnes bude hoci kde, môžeš robiť hoci čo chceš. Slow. Nemusíme riešiť druhý, keď sme spolu my dvaja. Ty a ja, baby relax, tvor mysel, to na všetkých prepája. Ty a ja, nemusíme riešiť druhý, keď sme spolu my dvaja. Čaute chalani. Yeah, ciao baby. Ciao. Nebuď nafúčaný jak Angry Bird. All right, so those are only a few examples of what can already be done right now today with mixed reality. And all you actually need is the device that you already have, which is your smartphone. You simply install an app and off you go. And yeah, you can imagine similar scenes, similar use cases, and of course, much more here at Jim Street once we are ready to release our mixed reality world. 지금 현재는 여기 비디오들 샘플들 보시면은 벌써 이렇게 쓸 수가 있어요. 믹스드 리얼리티를. 그리고 다른 기계 살 필요도 없고 있는 스마트폰 갖고 사용하면 됩니다. Now let's move on and look at some more examples. So this is now a mixed reality portal that we're seeing here. So it doesn't matter where you are at the moment, where you're walking around, or if you're at home, anywhere you go or you wander, you can just, pull out your mixed reality app. If you feel like going shopping, you open the shopping portal, you walk inside the virtual store into the portal. You can do your shopping there. Then when you buy it, and you make your payment, you will simply get it sent home. 그래서 사람이 고객님이 어디 있는가 상관이 없습니다. 그냥 핸드폰 사용하셔갖고 어플리케이션 스타팅 하셔갖고 포털로 들어가면은 쇼핑할 수가 있습니다. 그래갖고 구매하고 싶은 아이템을 고르시고 돈을 냈으면은 그 다음에 택배로 집으로 갈 겁니다. And right here, let's look at another example about a use case for a mixed reality portal. 여기 다른 샘플을 보여줄 겁니다. 믹스드 리얼리티 포털을. So here you can see using the mixed reality app, you can project whatever right into the open space in front of you, and you can walk inside the building as if it were actually there. 여기 보시면 비디오 핸드폰 갖고 애플리케이션 스타팅 하면은 포털을 만들어져 갖고 거기 안으로 들어가면은 가게 안으로 들어갈 수가 있습니다. 만약에 부엌 아니면 가구 같은 거를 구경할 수가 있습니다.
And what I find particularly amazing, now I'm going to replay the scene and I want you to pay close attention to the windows back here of the virtual building that's being projected into the open space. 똑같은 비디오를 다시 플레이하겠습니다. 이제 창문이 있는데 보고 있으세요. 뭐 특별한 거 보일 겁니다. And so from the outside, from the third person perspective, what you would see is someone looking on their phone screen. So this guy here on the right, but by using the mixed reality app on his smartphone, he himself sees the mixed reality version as if he is walking inside this building. 겉에서 보면 오른쪽 사람이 핸드폰 사용하는 게 보입니다. 근데 그 사람은 핸드폰 사용하는 사람은 그 믹스드 리얼리티의 포털로 들어가고 있습니다. So, as I said, now pay close attention to the windows back here. 창문 보고 있으세요. In context of the actual surrounding. 그리고 겉에는 이렇게 생겼고요. 안에 들어가면 창문 보시면은 특별한 게 보일 겁니다. The video playback is sometimes difficult. Okay. 비디오 플레이백에 좀 문제가 있습니다. Now he's walking. Now look at that. 창문 보이시죠? Sorry about this. Let's just do it like this. Instead of letting the video play, I will scroll through it myself. Now he's walking inside the virtual building on his mixed reality app. But if you look at the windows, they're still showing the actual scene, that's there at that moment. So that you see the real world. If you're looking through the virtual mixed reality building's windows, I find this quite amazing. 지금 특별한 게 그 믹스드 리얼리티에 핸드폰 갖고 들어가면은 그 부엌이 보이잖아요. 근데 창문 바깥에 보이면 현실이 보입니다. 그게 아주 저는 신기합니다. All right, so that was just another example. Let's move on and look at some more examples. This time a mixed reality store. So we have a fashion store up here and a grocery store down here. 위에 보시면 믹스드 리얼리티 옷가게고요. 밑에는 슈퍼예요. And if you recall our starter webinar, those of you who have already attended, you know how we show this proof of concept of the Yihaodian grocery store from China that is using mixed reality to allow people do like actual grocery shopping as if they were walking inside the store. And this is also what's possible by using mixed reality. 저번 전에 그 이하디엔 중국 슈퍼 체인에서 보여줬습니다. 어떻게 물건을 살 수 있고 그리고 어떻게 그 가게 안에서 움직일 수 있는지. 그래서 이번에는 여기는 옷가게 있고요. 밑에는 다른 슈퍼예요. So you open your phone, the mixed reality app, you walk inside the virtual store, for example, via a portal, as we've just seen it. You can take clothes off the shelf, you can look at it, you can maybe even try it on with your virtual avatar. All of this is already in the making. And if you find something that fits you well, you just press the buy button and you get it sent home. 스마트폰 사용하셔갖고 이 믹스드 리얼리티 앱을 스타트하면은 포털에 들어가갖고 이런 옷가게에 들어갈 수가 있습니다. 그리고 앞으로 거기 있는 옷도 입어보고 구경할 수가 있습니다. So here we see another example, this time an electricity device store like laptops and so on. 여기 위에 보시면 전자가게고요. So as you can see, it doesn't really matter if you're selling clothes, groceries, electronic devices, anything, can also be done via mixed reality, giving you the real world shopping experience with the online shopping convenience. 무슨 가게인가 상관이 없어요. 옷가게나 전자가게 아니면 슈퍼 모든 물건을 팔 수가 있습니다. So here we see another example of a mixed reality store, what this could look like. 여기 비디오 보시면 다른 샘플을 보여드릴 겁니다. 다른 믹스드 리얼리티 스토어를.
All right. So quite amazing, isn't it? 기가 막히죠? Now, if you're wondering if mixed reality only applies to shopping, of course, this is most likely one of the main use cases that we're going to see, but mixed reality could very well also be applied to residential areas, as you can see here in this example. 믹스드 리얼리티는 쇼핑대에서만 쓸 수 있는 게 아닙니다. 만약에 여기 그냥 사람 사는 동네에서도 믹스드 리얼리티를 사용할 수가 있습니다. Or, for example, as a combination, assume you're living in an area where the next store is quite far away and you just got home and you realize that, forgot to buy a few groceries. So what you can do, you can just, again, pull out your phone, you open the mixed reality app, you project the virtual grocery store right there on top of the existing buildings. You walk inside, you do your shopping, you get it sent home, and good you are. 만약에 가게가 멀으면은 이 애플리케이션 사용해갖고 그 포털 들어가갖고 그 믹스드 리얼리티 가게 들어가셔갖고 거기서 물건을 구매하면은 간단하고 편합니다. Right. So here another example. This time we're looking at a street in Tokyo, and it doesn't matter actually where you are, where it's located. Mixed reality can be applied just anywhere. 여기는 일본 도쿄고요. 근데 어디 있는가 상관이 없고요. 아무데나 그 믹스드 리얼리티 애플리케이션을 사용할 수가 있습니다. And the most exciting part about this is that you have both possibilities. As we saw the portals, you can open these up anywhere if you're at home, if you're outside, but you can also use mixed reality tied to real world locations, which makes it specifically interesting. 1번 단계는 그 포털에 들어가갖고 믹스드 리얼리티 가게에 들어갈 수 있고요. 두 번째는 만약에 빌딩이 있어갖고 거기 세컨드 레이어를 씌워갖고 있는 가게도 볼 수가 있습니다. Now let's look at another example in the context of real estate, how mixed reality can be used here to showcase buildings for real estate agents. 여기 비디오 보시면은 다른 샘플이에요. 부동산하고 빌딩들을 보여줄 겁니다. Today I'm showing you an example of a real estate. So let me fast forward this a little bit. So she is projecting the buildings, as you can see right here, and you probably know this already from our prototype. If you attended our starter webinar, we even have this as well, where you can project our buildings using the AR app and look at them from the outside like this. 저번 주 스타터 세미나 참가하셨으면은 벌써 봤을 겁니다. 이렇게 빌딩은 3D로 프로젝팅이 가능합니다. 그래서 고객님한테 보여줄 수가 있습니다. Now fast forward just a little bit more, we can see that what's also possible is that if someone chose a house, so again, right here, this is about for a real estate agent, so that they can, show their listings to the people without having to go there, and they can even walk inside the single rooms and look at what this house looks like from the inside as well. 만약에 부동산 판매하실 때는 이렇게 빌딩을 볼 수가 있고요. 그 집 안에 들어갈 수가 있어요. 믹스드 리얼리티 애플리케이션 갖고 직접 고객님이 거기 빌딩으로 갈 필요가 없습니다. Giving us more details specific to this house. On the left, we can see a mortgage specialist who can help us secure loans. Okay, she's speaking English. I was going to see the living room scene. There you go. Now she's opening the living room. 여기 보시면 리빙룸입니다. A space reusing 360 images realtors use all the time. Now that I have an idea of what this property. So again, quite amazing, isn't it? 기가 막히죠? Now, quick reminder, you all know this slide from our starter webinar. So what to expect this year and next year, 2025, is that we are going to release the first version of our mixed reality application, beginning with the shopping app, and then in combination with the mixed reality portals. And all of this is going to happen as a first proof of concept in Tokyo. 금년에 1번 버전을 론칭할 겁니다. 믹스드 리얼리티하고 쇼핑 가능하게 도쿄에 론칭할 겁니다. 금년에. And so that's the one thing. This is what our experts, visual experts at ImmersiveX are right now working on. And as soon as we have this ready,
and so that we can release it. We are going to start to offer advertising, which is going to be quite interesting. And then, of course, we will roll out the virtual buildings as well. 그래서 여기 앱 사용해서 광고할 수 있고요. 그리고 virtual building도 롤아웃 할 겁니다. So once we have our proof of concept proven, right, we're then ready to expand and do our market development into further markets, such as, of course, South Korea, China, eventually even the US. This would be like a very, very great goal if we can accomplish this for the entire community. 그러니까 이 proof of concept 선택하시고 그 다음에는 이 테스트런 도쿄 끝나면은 다른 데도 이런 도시를 열 겁니다. 서울도 할 겁니다. So now let's take a closer look at the value of the virtual land. 지금 땅 보시면은 땅 가격이 써 있잖아요. 지금 갓을 볼 겁니다. As you all know, for you to participate in the mixed reality world, to own a part of it, you do this by purchasing virtual land. You become a virtual land owner. 그러니까 이 땅을 그 virtual world에 구매할 수가 있습니다. Now I want to talk a little bit about how this virtual land is actually going to increase or gain value. 이 virtual 땅이 어떻게 같이 올라가고 뭐를 할 수 있는가 설명드리겠습니다. And you can pretty easily answer this question if you simply look at the real world. So where is land more valuable in the real world today? 현실에 보시면은 됩니다. 지금 어디에서 땅이 제일 비쌉니까? So let's say if you're going outside somewhere in the rural areas, usually purchasing land there is a lot cheaper than, for example, downtown Seoul. 만약에 시골로 가시면은 물론 땅이 훨씬 쌀 겁니다. 그런데 시내 서울 같은 데 가면은 훨씬 비싸고요. And you will say, yeah, of course, this is logic. I mean, there's many more people who live there. There's much higher demand, which actually already answers the question. And that's why prices, become higher. As more people come here, they're willing to spend more such that they can purchase the land in a high demand area. 이게 당연하다고 생각할 겁니다. 시골에 가시면 사람들이 많이 없고 땅이 싸잖아요. 근데 큰 시내에 가시면 사람들이 많고 부동산이 엄청 비싸잖아요. So, and the same applies here, of course. As we grow as a community, demand increases, but you know that also the virtual land is limited. So we have a fixed amount of land parcels that are available. And once we're sold out, everything is gone. And if more people, arrive at a later point, well, they can only make better offers to purchase the land from someone else who has already purchased it before them. 그러니까 이 virtual world에도 땅을 사면은 처음에 일찍 사면은 싸게 살 수 있고요. 사람들이 많이 참가하면은 가격이 갈수록 올라갈 겁니다. 그리고 현실같이 땅이 끝이 없게 있는 게 아니고요. 리미티드라 그 땅이 다 팔리면 없는 거예요. Another way to benefit from your virtual land, to be a virtual land owner, is that you are able to rent it out to others. So let's say a business comes in, they want to open a virtual store. In order for them to do that, they need to either own virtual land themselves or rent it from someone. 그래서 이런 땅을 샀으면은 이런 땅을 다른 회사, 다른 사람한테도 렌트할 수가 있어요. 만약에 그 다른 회사가 빌딩을 거기다 올리고 싶으면은 이 땅을 렌트해 갖고 땅 주인한테 돈을 줘요. So I asked myself the question, okay, since we are building, the second layer right here, this Jim Street is like the virtual version of Manhattan Island in New York. How much rent are people paying there in Manhattan in the real world? 그래서 제가 한번 생각해 봤어요. 만약에 지금 현실에 맨해튼에 사람들이 렌트 얼만큼 내고 있을까요? And yeah, this is what I found out. So in the last quarter of last year, 2023, on average, 1 square meter in Manhattan cost $62 to rent. 그래서 제가 조사해 봤는데요. 맨해튼에서
아파트를 렌트하면은 1스퀘어미터에 62불입니다. So if someone wants to open a shop and they need to rent, a shop floor, retail space, let's say, for example, a 100 square meters retail space, they would have to pay $6,200 per month on average to rent that store. 그래서 만약에 한 회사가 가게를 열으려고 하면요. 크기가 100스퀘어미터면 한 33평이거든요. 그럼 $6,200 렌트를 내야 됩니다. Now, just to put things into perspective, real world Manhattan, on average, it can be less. It can also be a lot more than that. In order to have a 100 square meter store, you're paying $6,200 per month only for rent. 그래서 현실에 보면은 한 달에 이렇게 큰 가게 렌트 하려면은 6,200불을 한 달에 렌트를 내야 됩니다. A land parcel in Jim Street has the size of 264 square meters and can currently be purchased. A one-time payment for the price of $144. 지금 현재 보시면은 짐 스트리트 월드에는 땅을 264 스퀘어미터를 사면은 한 80평 넘는데 그게 $144에 살 수 있습니다. So for the one-time payment for a price of $144, one can own their retail almost three times as much retail space than what they would currently be paying $6,200 for per month to rent it. 그래서 이 뮤추얼 월드에 그 땅을 사면은 거의 3배 큰데요. 한 번 $144만 주면은 이 땅을 살 수가 있어요. Do you get this? 이해합니까? The thing is, of course, we need to understand that we are at a very early stage yet. However, we are growing as a community. We're constantly expand and so on. And someday demand is going to increase. Businesses will come here. They will want to open virtual stores and they will be willing to pay a rent, such they can be able to do that. 그래서 현재는 가격이 엄청 싼데요. 사람들이 갈수록 많이 쓰게 되면은 가격도 많이 올라갈 겁니다. 그래서 앞으로도 가격이 많이 올라갈 겁니다. Because $6,200 per month, this is like the net, what we call like cold net rent. So they haven't yet paid electricity, they haven't yet paid for heat, they haven't yet paid for cleaning service, they haven't yet paid their employees. This is only the cold net rent for 100 square meters retail space. 그래서 맨해튼에서 100스퀘어미터를 렌트하면은 그냥 렌트가 한 달에 6,200불이에요. 전기세도 안 내고 물세도 안 내고 모든 거를 안 냈는데 기본적으로 다달마다 이만큼을 내야 돼요. 근데 짐 스트리트는 한 번 144불에 이렇게 큰 땅을 살 수가 있습니다. So, for a fraction of the cost, they will be able to open a virtual store at a real world location, right? For a fraction of the cost. 그래서 엄청 싸게 이런 virtual 가게를 열 수가 있습니다. And you already know how we intend to bring users here, to drive traffic, how it's usually being said in the online world. 그래서 비디오 보시면서 어떻게 유저들을 끌을 건가 스트래티지를 봤을 겁니다. So do you see how the circle starts to close here? So we drive traffic, we allow the businesses to open virtual stores for a fraction of the cost, and they will still be able to generate great sales that way. 그래서 1번 단계는 회사들 싸게 들어오게 할 수 있고요. 그리고 회사들이 다시 만약에 커피 가게면은 커피 광고를 할 수 있어 갖고 판매를 더 올릴 수가 있습니다. 그리고 갈수록 사람들이 많아지면은 판매도 많아지고요. So the only question that you would have to ask yourself today is, would you like to pass on the opportunity to secure yourself a piece of the pie, to own virtual land here, to eventually be able to rent it out later to businesses who want to open virtual stores in the mixed reality world?
그러니까 질문이 있습니다. 이 땅을 사갖고 앞으로 미래에서 다른 회사한테 이 땅을 렌트할 거예요? 아니면 이 possibility를 선택 안 하실 겁니까? And now I want to talk about another topic, which is right here, advertising. And again, put things into perspective for you. 앞으로는 광고에 대해서 좀 이야기를 할 겁니다. So, same idea again. I took a look at how much are businesses paying to do advertising. So we are looking at billboard advertising, like you see on these pictures. How much does it cost businesses to do this in Manhattan? 이제 이번에는 선전 광고 비용을 보고 있습니다. 오른쪽 사진 슬라이드에 보시면은 그렇게 광고하고 있습니다. 맨해튼에서 현재. 그래갖고 그 가격을 볼 겁니다. And you can see right here, so I just typed into Google, how much does billboard advertising cost in Manhattan? Here's a screenshot just of some offers that you find there as search results. 그래서 여기 왼쪽 보시면은 맨해튼에 선전하실 거면은 오른쪽 같이 빌보드에다 가격이 이렇게 뜹니다. 4,000불에서 2만 불까지 갑니다. And by the way, all this you can easily do for yourself if you want to like get some proof for yourself. If you want to put things into context for yourself, you can simply do this with a simple Google search. 본인도 직접 이거 확인할 수가 있습니다. 구글에 들어가셔갖고 맨해튼 타이핑하면은 선전 광고 비용을 타이핑하면 이게 뜰 겁니다. So right here, this is some examples, some results that I found. So you can see that in Manhattan, of course, it's a large place, right? And it depends on where's the most traffic, where's the most crowded places. The crowded places are, of course, more expensive to advertise on than the less crowded places. 당연히 맨해튼은 엄청 큰 도시예요. 그리고 사람들이 제일 많이 있는 동네가 제일 비싸고 덜 있는 데는 좀 더 저렴하죠. And these billboard advertisements, they're usually booked per month. So you pay for an entire month to have your ad show up here for 1 month. 그래서 이런 빌보드 광고는 다달마다 비용을 냅니다. So on average in Manhattan, this costs, or the cost for such a billboard advertisement ranges from $4,000 up to $25,000 per month, what business have to pay to put their billboard advertisements here. 그래서 이 빌보드 광고를 하려면은 한 달에 4,000불에 2만 불까지 투자를 해야 됩니다. And even the lowest price in this price range, it starts from $4,000 per month. That's the cheapest that you can get if you want to advertise in Manhattan. 제일 낮은 가격이 4,000불에 시작합니다. 그게 다달마다 내야 되는 비용이에요. 광고하려면. Now, there are also some other offers like these. You can also, for $150 per day, have your advertisement be shown for 15 seconds every hour. 하루에 광고도 할 수 있습니다. 15초 동안 광고를 보여주는데요. 150불을 내야 돼요. Now, it seems $150 seems a lot cheaper than $25,000, of course, but think about it. So you're paying $150 that your advertisement gets shown 15 seconds every hour. How likely would it be that anyone takes notice of it? 그 $150 한 시간에 15초 광고를 하면은 훨씬 싸게 들리지만 15초만 고객님이 비디오가 나오는데 광고가 그 효과가 얼마나 클까요? 그 $20,000보다 훨씬 싼데 별로 효과가 안 클 겁니다. And now I want you to imagine this. 그래서 이거를 상상해 보세요. Remember that dragon that we saw a few minutes ago that comes out the wall via mixed reality. 그 전에 비디오 봤었는데 그 드래곤이 3D 드래곤이 나왔었잖아요. 빌딩 안에서. Imagine that we will be able to offer businesses advertisements like that are an actual experience. It's exciting. You stand there, you open the mixed reality app, and suddenly a dragon comes right out the wall. Would that be more exciting than just a billboard advertisement here?
만약에 다른 회사들한테 이런 테크놀로지 사용해서 이렇게 3D 드래곤 광고를 보여주거나 아니면 다른 3D를 광고를 보여주면 훨씬 재밌잖아요. 이런 빌보드 광고보다. 이거는 지루하고 재미가 없잖아요. 사람들이 엄청 좋아할 겁니다. And if we could offer businesses similar ways to advertise their products, again, for a fraction of the cost, do you believe that this would be interesting for them? 그리고 회사들이 광고하려면은 훨씬 싸요. 이런 방법으로 광고하면은. 그러면은 본인들은 어떻게 생각하세요? 그런 회사들이 관심이 있을까요? And really, the only thing that's important at the end of the day, it's all about traffic, meaning how many visitors do you have per day? 트래픽이 제일 중요하다고 생각합니다. 유저가 몇 명을 이거 사용하고 몇 명이 돌아다니고 그게 제일 중요하다고 생각합니다. So, of course, the more visitors you get, the more you can charge for advertising. 당연히 유저들이 많아지면은 광고 비용도 올릴 수가 있습니다. Well, then let's do the same thing once more. This time, I went ahead and looked up what's the daily average visitor count. I only found this number for Times Square, one of the most famous places in Manhattan. 만약에 여기 슬라이드 보시면은 맨해튼의 제일 유명한 동네가 타임스퀘어입니다. 그래서 여기서 보시면 2018년에 2023년도까지 하루에 다달에 몇 명이 거기를 갔는지 볼 수가 있습니다. So Times Square is probably one of these places where you will be in the upper range, like $25,000 per month to do advertising there. 타임스퀘어는 제일 유명해서 한 달에 광고하려면 빌보드에다 한 25,000달러를 투자해야 될 것 같습니다. So how many visitors are needed to be able to charge such prices? So on average, per day, you can see that throughout the year 2023, the daily visitors at Times Square ranges between 200 and 300,000 people per day. 그러니까 타임스퀘어에 하루에 다니는 사람들이 한 20만 명에서 30만 명이 거기 가고 있습니다. So, of course, right now at Jim Street, we have a lot less daily visitors than this. However, we intend to grow, of course, and with your help also to expand the community. You know, if you make use of our affiliate marketing system, you can also earn commissions to help us grow the community. And eventually, once we get there to have, a large amount of daily visitors, we will be able to also charge much higher prices for advertising. 당연히 현재는 그렇게 많이 유저가 없습니다. 맨해튼 같이 20만, 30만 명이 유저가 없습니다. 근데 앞으로 유저 숫자가 늘어나고 많아지면은 그 렌트 비용도 많이 올릴 수가 있습니다. And the interesting part for you is, of course, again, if such areas happen to belong to you, if you're the virtual landowner right here, businesses want to advertise in this area using mixed reality, and they have to rent advertisement space. You as the landowner will then also earn, a fraction or a part of the revenue that's being generated from these advertisements. 그래서 여기 보시면은 본인이 그 virtual world에 부동산을 샀으면은 그 땅을 다른 회사한테 렌트 해주시면은 돈이 다달마다 들어올 겁니다. 그리고 여기 보신 것 같이 선전같이 1시간 안에 15초만 선전을 보여주는데 하루에 150불을 벌을 수가 있습니다. So everything we just talked about here, also interesting for you to know, is that we are currently doing a lot of research and diving deep into the concept, how we are going to actually go about this vision to create the mixed reality world to unite it with the real world. 그리고 여기 보시면 슬라이드 보시면 컨셉과 연구를 볼 수가 있습니다. 어떻게 현실하고 가상현실을 합칠 수 있는지 설명이 되어 있습니다. And one very important thing for us is that we intend to do our businesses in a blue ocean as opposed to the red ocean. 이거 보시면은 여기 슬라이드 보시면은 우리가 원하는 거는 이 블루 오션의 마켓을
비즈니스 하는 게 목표입니다. 오른쪽 같이 경쟁 많이 있는 데는 의미 없습니다. So, as you know from our starter webinar, mixed reality is what we see as the new trend that's, currently developing, and we see a high potential in the coming years. However, we are still at a very early stage. People are slowly starting to adapt to it, which gives us the opportunity to set up ourselves for success early on in a blue ocean, because there's not that much competition to be found here yet. So we can be among the first. 저번 주 스타트업 웨비나 보셨으면은 그 믹스드 리얼리티가 앞으로 인기가 많이 크게 될 겁니다. 그런데 지금 시작이니까 사용하는 사람들 많이 없고 아직 단가 가격은 아직 싸요. 그래서 경쟁하는데도 많이 없고요. 근데 앞으로 많이 커질 거라고 믿습니다. And also interesting for you to know is that, I forgot to translate something here. We're currently in the process of expanding our team. So we're in negotiations, doing lots of interviews with mixed reality expert firms that are going to support us when it comes to creating and developing these, the mixed reality app in assistance with ImmersiveX. 지금 현재는 그 믹스드 리얼리티 스페셜 회사들하고 내고를 하고 있습니다. 여기 슬라이드에 보시면 회사들이 있잖아요. 그런 유명한 회사들하고도 같이 코업을 해갖고 비즈니스를 할 겁니다. And maybe interesting for you to know is that we've also done interviews with the same company that was part of, or that was also part of the development team of Pokemon Go. 이 회사가 포켓몬 고를 만들었는데요. 그 회사하고도 같이 일할 겁니다. And you may remember how Pokemon Go became a great success. So actually, this was already a first version of mixed reality. Maybe you remember all these people running around the cities, trying to find these Pokemon that were hidden in real world locations. 그래서 그 포켓몬 고 기억하시죠? 그때 인기가 엄청 컸어요. 사람들이 엄청 많이 이 애플리케이션을 사용하고 포켓몬 찾고 그랬잖아요. And this is yet another example, one possible use case for mixed reality. But as you know, we intend to do it much larger, at a much larger scope. 이 게임을 보시면은 이 믹스 리얼리티를 이렇게 쓸 수도 있습니다. 그러니까 우리 원하는 거는 훨씬 커요. 이 게임뿐이 아니고 가게하고 모든 가능성을 다 쓸 수가 있습니다. 믹스 리얼리티 써서. And without going into every single detail here on this slide, just let your eyes wander a little bit over this slide. This is to show you what's currently being worked on and what's on our to-do list for the coming years. 여기 슬라이드 스케줄, 시간 스케줄 보시면은 앞으로 뭐 할 건가 목표를 다 볼 수가 있습니다. 2024년에 그리고 2025하고 2026년에요. And finally, to wrap it up for today, I put together something that I find somewhat funny, but it shows very nice how people can be very wrong about trends at the early stage. 오늘은 한 가지 보여줄 겁니다. 어떤 사람들은 어떤 트렌드에 대해서 틀린 생각을 갖고 있는 걸 보여드리겠습니다. So let me quickly share a personal story here. When the first smartphone, which was in fact the first iPhone, was the first smartphone ever released, it took me, I think, 3-4 years. It was at the third generation, I think, when I actually bought into smartphones. I was also one of the people who said, smartphones, that's complete bullshit. No one needs that. I have my computer at home, and if I want to, call someone on the phone outside, I'll do it with my mobile phone that I had back then, with the keys on it and so on. 제가 작은 스토리를 이야기해 드리겠습니다. 지금 옛날에 2007년도에 처음에 아이폰 스마트폰이 나왔습니다. 근데 저 생각에는 이 스마트폰은 별로 중요하지 않다 그렇게 생각했는데 그래가지고 처음으로 스마트폰을 3년 후에 샀습니다. And yeah, it's yet another example of had I just known better back then.
그래서 내가 만약에 그때 2007년도에 더 잘 알았으면 제일 먼저 샀으면은 훨씬 큰 혜택을 받을 수가 있었습니다. Now, one of the biggest competitors of Apple, which is Microsoft, let's look at Steve Ballmer, who was the CEO when Apple has released the first iPhone. Steve Ballmer was the CEO of Microsoft, and look at his reaction when Apple released their first iPhone. 그래서 애플 제일 큰 컴피티션이 그 마이크로소프트인데요. 그래갖고 스티브 발머가 마이크로소프트 거기 높은 사람이거든요. 그래갖고 그 사람 처음에 아이폰이 론칭될 때 이 사람 얼굴 표정을 보세요. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. 그래서 이 스티브 발머가 말한 게, 와, 아이폰이 500불? 이렇게 비싼 걸 누가 사요? 계약서도 써야 되고, 우리가 판매하는 기계는 만약에 모토로라 기계가 99불이고 아주 좋은 기계입니다. 그리고 애플은 그 버튼도 없고 쓰기가 불편하다고 생각합니다. 이거는 절대로 성공할 수 없다고 생각합니다. 이런 말을 스티브 발머가 그때 했습니다. Yeah, thank you, Stefan, for translating this for the community. So you can see that Steve Ballmer, the Microsoft CEO, he was laughing at Apple. He thought this was complete nonsense and that $500 for a phone was way too expensive and no one would buy it. Now, Apple has proven him wrong big time, and we all know this today. 스티브 발머가 옛날에 이 소식을 들어갖고 웃었습니다. 비웃었습니다. 절대로 500불 비싼 핸드폰은 사람들이 안 살 거라고. 근데 이제 과거 보면은 완전히 틀렸죠. In fact, just to put things in context yet again, let's look at the growth of both Microsoft and Apple since the first iPhone was released. 그래서 이제 2007년도 봐갖고 마이크로소프트하고 애플을 비교하면은 이거를 보여줄 겁니다. Now you can see that from that date, end of June 2007, Microsoft grew by 1,235% until today. 2007년도 보시면 6월 달부터 오늘까지 보면은 마이크로소프트이 1235% 컸습니다. Which is not too bad at all. 그건 아주 좋은 결과입니다. Now let's see the growth that Apple had in the same time. 이제 애플 어떻게 컸는지 한번 볼까요? 4,075%, so more than 3 times as much. And this is the company that was being laughed at by them. 애플이 4,075% 올랐습니다. 그래서 거의 3배 이상 올랐습니다. 그래갖고 그 스티브 발머가 옛날에 이 회사에 비웃었습니다. So always remember this example of Apple, who released an iPhone, and they were laughed at for doing so because no one could imagine that this would be a device that people actually wanted. And yes, it took a while. Me, myself, I also needed many years to jump, into the smartphone trend and participate in it. However, in the meantime, it helped Apple to grow many times more than Microsoft, despite that, they were the ones being laughed at the beginning. And this is so often the case when someone, comes out with something new that people cannot imagine at that point in time. 그래서 새로운 게 나오면은 꼭 사람들이 있습니다. 어떤 사람들은 그 상상이 안 돼서 비웃을 겁니다. 근데 이렇게 다르잖아요. 보시면은. 그래서 꼭 이 샘플을 기억하고 있으세요. All right, guys, to wrap it up, I just want to quickly remind you of the parcel price index yet again, because we're getting close to that 50% mark. 이제 그 파슬 가격 보시면은 거의 지금 50%로 가고 있습니다.
So as you know, once we reach 50%, which is a great milestone, and we are very close to it. 50%를 성공하면은 So once we reach that 50% mark, the price per one land parcel in Jim Street is going to jump from currently $144 to then $209. 그래서 그 50% 성공되면은 지금 현재는 144달러인데요. 땅이 그 209달러로 올라갈 겁니다. 가격이. And you know how the parcel price index, it functions like a value guarantee, or you can project growth for sure at least up to $300 whilst we're still in the process of selling the virtual land until we reach 100%. That's when we will open up the public marketplace. 그래서 지금 거의 50%로 가고 있는데요. 100%까지 성공되면은 퍼블릭 마켓플레이스 열고요. 그 가격 보정이 어느 정도 있어요. 사람들이 많이 사고 있으면은. Now, just to remind you, there are still 4,470 land parcels left before we reach the 50% milestone. So right now you can still take the chance, take advantage of the fact that you can secure yourself your virtual land at the price of $144 before it will go up to $209. 아직은 4,470 파셀 땅을 살 수가 있습니다. 144달러에. 그게 다 팔리면은 209달러로 올라갈 겁니다. And then another reminder that you can currently use your GymNet tokens, both from your available balance as well as your utility balance, to get your mystery boxes, and with it a chance to win land parcels, miners, and even super bundles. 그래서 지금 현재 그 토큰이 있는데 유틸리티하고 available balance를 둘 다 사용해 갖고 이 mystery box를 살 수가 있습니다. So just let's have a look at the different options. So the biggest option gives you a 100% win chance to win a super bundle R6 with the $801 value. 그리고 제일 큰 반들을 사면은 100% 가능성이 높습니다. 그 슈퍼 반들 R6 부동산을 받아요. 무료로. Now, of course, the value is lower than what you actually pay for the mystery box in this case, but keep in mind that you also have the chance to win up to 7 times the super bundle R22M with a $35,000 value. 당연히 그 가격은 슈퍼 반들 R6는 가격이 더 낮지요. 원래 내는 금액보다. 그런데 그 밑에 보시면 그 슈퍼 반들 R22번을 7번까지 공짜로 탈 수가 있습니다. So just have a look here at the different options to see which one suits you best, and then I happily invite you to take a chance and see if you will be lucky to win one of the prizes. 그래서 이 미스터리 박스 사시면은 그 환율들이 다 다릅니다. 그래서 미스터리 박스 사면은 운이 좋으면은 땅을 공짜로 얻을 수 있습니다. So let's take a quick look at what people have already won so far. You can see that here in the promos mystery box results section. 프로모 미스터리 박스 결과로 가면은 볼 수가 있습니다. So in total, more than 13,000 mystery boxes were already opened so far by 768 participants that have claimed 1,844 rewards with a total value of more than $358,000. 768 고객님들이 13,000개 넘게 미스터리 박스 구매했고요. 그 선물 받은 게 리워드가 1,844개예요. 그리고 그 금액이 358,457불입니다. And out of these rewards that were claimed, you can also see down here how many super bundles have already been won. 그리고 여기 밑에 보시면은 몇 슈퍼 반들을 고객님들이 탔는가 볼 수가 있어요. 슈퍼 반들 R6는 27번 탔고요. 반들 R8는 5번 탔고, R10는 6번 탔고, R15는 2번 탔어요. And then finally, let me remind you that
since the mystery boxes are being paid in Gymnet only, this is a limited time offer to give you a use case for your Gymnet tokens that you've been earning thus far as rewards. And all these tokens that will be collected until the end of the limited offer period are then completely going to be burned to reduce the total supply of Gymnet. 그래서 이 스페셜 타임 오퍼 할 때는 짐넷 토큰 갖고만 이 미스터리 박스 살 수가 있습니다. 그래서 그 모든 짐넷 토큰 모은 거를 이 기간이 지나면은 태울 겁니다. Okay, and then finally, quick reminder, if you want to review our starter webinar again, just come here to our link tree where you find all our social media channels, and there you can jump directly to our YouTube channel. 스타터 웹이나 다시 보고 싶으면은 여기 스타팅 페이지에 가갖고 유튜브 선택하면은 다시 비디오를 볼 수가 있습니다. So let me quickly post that here. 잠시만요, 제가 포스팅을 할게요. Every great And when you go to our YouTube channel, just go to the playlists. 유튜브 채널에 들어가시면은 그냥 플레이리스트에 들어가면 돼요. And here you find the special webinar Korean playlist. You can then view full playlist. 그리고 그 there 스페셜 you 웹이나 코리안 플레이리스트에 들어가면은 모든 비디오를 볼 수가 있습니다. And there you have all the previous webinar recording. For example, last week's starter webinar, if you want to rewatch it, or maybe you want to invite someone new instead of having to wait for the next live starter webinar, you can also send them this YouTube link right here from this one. 그래서 거기서 보면은 지금까지 찍은 비디오를 다 볼 수 있고요. 만약에 다른 친구가 아니면 아는 사람이 이 비디오 보고 싶다고 하면은 이 링크를 보여주면 됩니다. Okay, guys, that's it for today's live webinar. I hope you enjoyed it. I hope I was able to deliver some value for you. So thank you so much for your participation, and I look forward to seeing you back again here next week. 오늘 모든 사람들이 라이브 웨비나에 참가해 주셔서 감사합니다. 그리고 다음 주 다시 뵙겠습니다.